and we are inviting our Director General to give us a short introduction to the seminar, and looking forward to hear from our conferencists, Monica and Peiman. Thank you. Thanks a lot, Natalia, and thanks for all those online taking this seminar. I'm sure there will be more connecting very soon. First and foremost, I would like to congratulate the team, the CIMMYT team, ITREA and Natalia, who have been spearheading this seminar today and this celebration. And I'm very, very delighted also to welcome our colleagues and friends beyond CIMMYT, because this has been a collaboration with the Latin America Cereal Institute to commemorate this International Whole Grain Day. I have to say, I hope one day there would be not a need for an International Whole Grain Day, because we would say, how ridiculous is it to have a whole grain day when we eat whole grain every day? So I hope we get there very soon. But today we are still promoting, and I will tell why, this new insights through this seminar, bringing whole grains and fortification together to address the double burden of malnutrition. I'm especially excited and honored that we have Peiman Milani on the, and I hope I pronounced your name correctly, Director of the Food Initiative of the Rockefeller Foundation. CIMMYT and Rockefeller Foundation, of course, are partners in impact since the start of CIMMYT. And I am sure that this seminar will just be the starting point of an equally transformational effort together, as back then when Henry Wallace himself invited Mr. Rockefeller to start the CIMMYT activities. Also with us, very renowned scientist Monica Hurtado, diabetes educator. Welcome, and thanks for your time and consideration. We could not make a difference if it weren't for the educational elements that you are putting forward. So thanks, Monica. Muchas gracias. Before I invite the guest speakers to give their presentations, I do want to say a few words. We know that whole grains have a good impact. Let's say wheat, maize, sorghum, millet, amaranth, spelt, quinoa, among many others. Whole grains assist with our digestive mechanisms. They combat health risks. They prevent non-transmissible diseases and therefore reduce premature mortality. If you look at all those benefits, it's actually amazing, but we do have to recognize that most of grain research up to now has primarily been focusing on process methods, and CIMMYT has not been an exception. In that sense, recently we are looking at genetic variation in maize and wheat and at the nutritional aspects. At the same time, we are exploring methods. Can we process food differently so that the extraction and the availability of nutritional components is more achieved when the consumer consumes the end products. I would therefore like to invite you to take advantage of the bioscience laboratory tours that ITREA and Natalia are organizing, not because it is great to see the genetic innovation of wheat and maize, also because to see how we analyze nutrition retention in whole grain processing, of course, just to look at how we change wheat quality profiles, and especially it smells very good when you go through ITREA's lab with the recently baked bread. Effect of different wheat milling technology, fiber content in maize, grain biochemical composition, gene editing work, you name it. But especially I want to invite you to do those tours so you can challenge the scientists to come up with new ideas. Can we do better so we can shift towards healthy and affordable diets for so many in the world that needs us? So the preliminary work that we described above merits further research, and good research comes from challenging the work we currently do. Some of the future areas of research that we would like to work on is understanding the variability and heritability of whole grain, but also exploring traditional processing methods on whole grains, improving whole grain product taste, evaluating the whole grain supply chain and sustainability, and why not looking at things like shelf life, and can we use modern gene editing technologies to do that? I'm very sure that our guest speakers will help us understand the wealth of information so that we can inject all of this
in the new Excellence in Science upcoming emerging CIMMYT strategy. So that is a task for Natalia and Itria. Any of the conclusions here, make sure it is part of that emerging CIMMYT strategy, because the world needs nutritious, healthy, affordable, and sustainably produced diets. Without further introduction, I would like to thank Monica and Peiman for their generosity and time, and I would like to thank everybody online for taking the time to listening to this exciting seminar. Over to you. Thanks, Bram. And so we will start with Peiman Milan. Okay, perfect. He is here. So probably you can start projecting your screen while I just give a small introduction. Peiman Milani is a director of the Food Initiative at the Rockefeller Foundation in Africa, with focus on food systems and good procurement and policy. He has led multidisciplinary projects in East and West Africa, South and Southeast Asia, and the Americas. He has also advised the World Food Programme in its food systems strategy in East Africa. Peiman has also worked at Sight and Life Foundation and PATH, working in specific nutrition-related projects. His work has resulted in publications in Global Food Security, the Stanford Social Innovation Review, and Annals of the New York Academy of Science, Frontiers in Microbiology, and other peer-reviewed journals. He is a Fulbright scholar, holding a Master's Science degree from Arizona State University and an MBA from Duke University. He is currently based in Nairobi, and we thank Peiman for his time and his willingness to share with us all the knowledge on fortified whole grains and whole blends. Peiman, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Natalia and Bram and Itra. It's really a pleasure to speak with you all today. I took the liberty, not just because Friday is dressed down for us here, but we're on the cusp of the World Cup. So cheering for Brazil first, Mexico second, and que les va muy bien en el Mundial. So is my screen coming through? Yes, it is. Okay, thanks. So let me see, because it's, here we go. Okay, so there's really just a few key messages that I wanted to put out there from the beginning, and then we'll go through this. But the starting point is that grains have really been at the heart of food systems since time immemorial. Nowadays, for most of the past 10,000 years, we've consumed grains whole. For the past 150 years, we've been consuming them predominantly in refined form. And that's become a major contributor to the double burden of malnutrition. And it's also a factor that reduces food systems yields and let's say, grows their footprint more than necessary. So shifting from refined to whole grains and from the big three, maize, wheat, and rice, to other grains, will both make diets healthier as well as food systems more resilient and sustainable. We can take that idea one step further and think about fortified whole grains and whole blends, which are nutrition and environmentally positive interventions, but also they can be budget neutral substitutes to refined and unfortified products, especially in safety net channels and institutional markets such as school feeding. So this kind of shift can actually turn the food crisis into an opportunity for sustainable change in many of the worst affected countries by this piling world crisis, the most recent of which, of course, is the Ukraine crisis. Institutional and subsidized markets are the best entry point for this. And to do that, we need leadership, capacity development, and investment that is cross-sectoral in nature. So to begin from the start, I'm talking to a very educated audience. So some slides I'll just go through briefly because you guys probably know these things even better than I do. But we know that especially in low and middle income countries, grains still account for most of the calories consumed. Amazingly, and that's a CIMMYT piece of data, over 40% of proteins consumed in low and middle income countries also come from grains.
You have the different distributions here, but it just shows really how central they are to food systems and diets to this day. And as I was saying, until the middle of the 19th century, most of these grains were essentially consumed all whole. In the 19th century, we had, with the Industrial Revolution, the advent of the roller mill, which really increased the availability and affordability of refined grains. I mean, it's not that refined grains were never consumed, they were, but they were really a highly premium product, like even in ancient Rome. It was something that only senators, for example, had access to. Now, all of a sudden, refined grains could be produced in large scale. This happened at the same time that global supply chains were expanding and global trade was expanding. So the extended shelf life of refined grains also played a role. Then overlaid on top of that, we had the Green Revolution, in which, of course, you all know the Rockefeller Foundation played an important role from the 1950s and 60s to the present day. And the main effect of the Green Revolution for this discussion is that it really concentrated grain consumption on the big three, which by then, because of the Industrial Revolution, were already consumed predominantly in refined form. So the overlaying of these two agri-food revolutions bequeathed us food systems and diets as we see them today, where at least 80% of the grain consumed globally is in the form of refined grains or flour. Only 20, maximum 30% is consumed still in whole form. The effect of that is that, you know, we went from diets or diet components in whole grains. They are, let's say, very rich and nutrient dense, into a diet that's really carbohydrate rich but nutrient poor, and that's certainly contributing to fuel this global obesity pandemic and the consequent non-communicable disease burden. We know, and this is from the Global Burden of Disease Study and Analysis, that poor diet overall is the leading cause of death globally. Now, poor diets can be broken into several dietary risk factors. According to an analysis done by WHO and other scientists, diets low in whole grains are the ones that contribute the most to DALYs, these disability-adjusted life years, that sort of translate the global burden of disease and morbidity brought about. So it is a very serious public health issue as well as a serious food system issue. Now, interestingly, a switch from refined to whole grains has not just health benefits, it also has very important environmental benefits, simply because we are producing more food or the same amount of food with much less inputs from the food system. So we did a little bit of an analysis. If we globally had a full switch from refined to whole grains, what would be the environmental impact of that? We would simply be reducing freshwater use for plant crops by the equivalent amount that's used in freshwater to grow legumes, roots, and tubers, three very important crops. Cropland use would drop by 9%, which is equivalent to 2 Germanys in territory. We'd be reducing global greenhouse gas emissions by the equivalent of the United Kingdom's worth of greenhouse gas emissions. And fertilizer use could be reduced by 11%, or the same amount used to grow nuts, seeds, and sugar crops. Now, to be clear, we don't advocate for a complete switch from refined to whole, as for example, the Eat Lancet diet version 1.0 proposes. We don't think that's realistic. There's also some culinary traditions and preparations that require refined grains, but we do think that shifting anywhere between a quarter to half of consumption from refined to whole would meet the bar of healthy dietary patterns such as the Mediterranean diet or the DASH diet, with at the same time enormous environmental benefits as well. Now, we know where consumer preferences by and large reside today, and I'll be happy to share these slides after the presentation. So for those who are interested, so there's technology that's evolved to the point where we have from simple to very sophisticated solutions that can improve shelf life and increase scale in whole grain production.
Among the health conscious crowd, we have a growing tendency towards plant-based diets, healthier diets, and increased consumption of whole grains. I mean, that's something that you see in urban areas all across the world, including, for example, in Nairobi, where I'm based. And at the same time, there is increasing R&D and innovation in the feed sector, which is the one that typically absorbs the nutritious parts of the grain, the bran and the germ. We have the black soldier fly, we have new organic sources of waste and other byproducts that can sort of fill the gap as there is a gradual transition from refined to whole grain consumption in diets. I mean, our view is that bran and germ belong first and foremost in the human diet, and especially in the diets of school children, rather than to feed animals. When we know that as humanity, overall, we need to reduce consumption of meat in diets as well for a number of reasons that we don't need to go into here. Now, fortification is an interesting value addition to grains, and it has an interesting history because the origin of fortification of cereals and grains and flours was the idea of, oh, let's put back. When the big shift from whole to refined grains was happening in England in the middle of the 19th century, for 10 years, there was a very lively debate, and with the health community strongly opposed to that shift, let's say, happening at scale. Eventually, we know that they were unsuccessful in their efforts, but eventually, as technology evolved and fortification emerged as an option, in the 1940s, this idea of, oh, yes, we removed so much of the nutrition present in whole grains, but we can put back the micronutrients into it. Starting in the 70s and 80s, the nutrition community realized that, well, we don't need to just restrict ourselves to sort of this idea of put back. We can go beyond that to help address micronutrient deficiencies that are so prevalent in global diets, especially in low and middle income countries. So that typically nowadays fortification is done to provide anywhere between 30 and 50% of the recommended daily intake of a host of critical micronutrients to public health, such as vitamin A, iron, zinc, and the B vitamins, of course, which are by and large, let's say, the ones that are very present endogenously in whole grains and which are lost to refined grains. So fortification has grown, but there is still an unfinished agenda in fortification. And the primary vehicle used for food fortification nowadays is grains, either in the form of maize and wheat flour, and increasingly rice, right? So, and to be clear, I'm talking here primarily about post-harvest fortification, not biofortification, which has its own history and has its merits, but it's, let's say, much less commonly prevalent than post-harvest fortification with fortificant premixes. Now, why can fortified whole grains be both nutrition positive and budget neutral as a substitute to refined and unfortified products? It's very simple. They have a much higher extraction rate from the grain. And wherever you go, the primary cost driver in the cost of flour, or even in the case of rice, is grains. So very simply, from 100 kg of maize grains, we can either obtain almost 100 kg of whole maize flour, or about 70 kg of refined maize flour, with the rest being diverted to the animal feed stream, where typically the price the miller can command for that byproduct of the bran and germ, incidentally the most nutritious part of the grain, is much lower than what can be commanded by food-grade products if that bran and germ are kept in the flour, for example, in the case of maize. And that's a hypothesis that we have tested and modeled in great detail in Rwanda and Kenya, and it does hold. In Rwanda, it actually turns out to be more profitable for millers to sell fortified whole maize flour than refined unfortified flour. In Kenya, so in both countries, it costs less to produce fortified whole maize flour. In Kenya, the profitability is even because Kenya has a much bigger animal source food or livestock market, so a much stronger demand for the bran and germ for feed. But even there, like I said, it's a very even game. It fluctuates
quite a bit, but it's still a very profitable proposition anyway for millers to produce fortified whole maize flour. Now, if we start with just the refined flour on the left-hand side, right? Like I said, very limited in nutrients, essentially carbohydrates, a little bit of protein. We can move from that to whole grain flour. Fortification brings that added value of additional micronutrients to a higher amount, and then beyond those that are endogenously present. But from there, we can, let's say, be even broader and think of fortified whole blends that bring in not just grains, and by grains, I mean not just the big three, but of course, sorghum, millet, and the neglected or indigenous crops, but also other nutrient-dense plant crops such as nuts, seeds, and eventually even things like fish powder, egg powder, etc. So there is a whole, let's say, trajectory of increasing nutrient density that can be pursued here. It has to be done, let's say, gradually because of cost implications, especially when one thinks of institutional markets and low-income households. Now, we decided to put these ideas to the test in Rwanda, where we did a pilot in school feeding in partnership with the World Food Program. And essentially what we did was to replace the refined maize flour being served in school meals there with fortified whole maize flour. Budget cost neutrally to the schools. The schools paid exactly the same that they were paying before. I like this picture because it's an actual picture from school children in Rwanda with what is a very typical school meal, actually across all of East Africa, where you see the maize meal or ugali, right, or kaunga, or it's known, or pap, known by different names in different places, but it's essentially that nearly solid maize meal with a little bit of beans and sometimes a little bit of greens and vegetables. But all of this to say that really, realistically, the biggest part of the plate is made up of grains. And you see that over and over. If it's not maize meal, it will be white rice, or it will be bread or something made of wheat. So we did an analysis of both macro and micronutrients that shows that fortified whole grains is essentially 5 times more nutritious, at least, than refined unfortified grains. And in the pilot, we coupled the provision of this with social behavior change communication to sensitize the whole school community, students, parents, teachers, cooks, about the benefits of this, why this shift was being done. And so what we observed was that by the end of the pilot, a vast majority of school children actually not only were aware, but actually preferred the fortified whole maize meal to the refined maize meal. And in grade 6, which is sort of the highest age group that we were working on, virtually all students prefer the whole grain flour to the refined equivalent ugali. So as a result of this, from that initial pilot with nearly 14,000 school children, the program has been expanded to 46,000 school children. The plan is to expand it to the whole school feeding footprint of WFP in Rwanda, which is small, but we're also in conversations with the government of Rwanda towards scaling this up to the entire school population of 4 million children in the next 2 to 3 years. And like I said, in a nutrition positive, yet budget neutral way to schools. So, like I said, this is really a journey. When we talk about institutional markets and low-income households, we start with the big three because it's impossible to match the cost of, for example, a fortified whole maize flour with sorghum, millet in most geographies, at least in Africa. We just saw the same in Kenya, where there is a pilot being run in some schools in a county near Nairobi with different formulations: corn soya blend, millet flour, millet blend, etc., and fortified whole maize meal flour. The fortified whole maize meal flour is 50% lower in cost than any other one of the other formulations. So we're talking about a product that's nutritionally very close to the other variations, all of which are good, but at a 50% lower cost, which when you factor in the whole cost of the program, including distribution, etc., enables coverage to reach 30% more children. And I have to tell you,
there is unfortunately a lot of hunger and food insecurity among school children in Africa, we can say in Latin America, and in many low and middle income countries now. However, like I said, that's just the beginning of the journey. We have to, the next step, go to sorghum and millet, which in some of the Sahel countries start to be competitive with maize and the other big two. Eventually bring in legumes and pulses. We know that legumes, pulses, and grains go very well together in terms of providing a complete amino acid profile. Neglected grains are the next frontier, not just for nutritious reasons, but also for climate resilience and both diet and food system diversification, and eventually the other nutritious foods, especially those that can be blended in the form of powders and flours. So, like I said, there's benefits to soil health, climate resilience, lower need for fertilizer, especially as you move towards these traditional and more ancient crops. And for the whole system, there's benefits because ultimately, like I said, we are getting a higher food yield from the food system with the same amount of inputs as we would use to reach the final consumer product of refined grains. Now, interestingly, we try to quantify these other benefits in addition to health using a framework developed by McKinsey and Company, which is true cost of food or true value of food. In reality, there's many different efforts being done about true cost and true value of food, including the TEEB effort and other interesting efforts. This is something that McKinsey did in partnership with Rockefeller's global and US team to try to estimate what is the true cost. So their starting point was framing it as the true cost, because we have so many externalities from the food system in terms of especially health and environmental impacts. They are simply unaccounted for. So to take the example of the US food system, for one, they discovered that the US system creates $1 trillion in value from a nutrition perspective, socioeconomic benefits, etc., but destroys $2 trillion in value because of all these externalities of environmental damage, health impacts with overweight, obesity, diabetes, and other NCDs, cardiovascular, cancer, and the like, as well as socioeconomic impacts in terms of social inequities and so forth. So we decided to, let's say, domesticate this framework for the African context, but for us, clearly, it was a more relevant framing of it to frame it as true value of food than true cost of food. I mean, we have so much undernourishment here in the continent that it was more interesting to actually highlight what is the true value of food. So we did this for Rwanda, Kenya, and Ghana, looking as our test case, what would be the benefit of switching the entire school meals program of these three countries from refined grains to fortified whole grains. And I'm just showing the numbers for Rwanda. The numbers for Kenya are even bigger. But essentially, we got to a total annual benefit, societal benefit to the country, to the tune of $50 million. The base case, which is like the extremely conservative assumptions, still provided $20 million in annual benefit. Part of that, of course, comes from the health impacts that the DAL is averted, both from the undernutrition side as well as obesity and non-communicable disease side. Interestingly, in Rwanda, because it's a country that grapples with land scarcity so much, there will be a huge gain from land use efficiency. To produce the same amount of maize as consumed by Rwandan consumers in the form of flour and ugali, you need much less land, so hence that category of benefits, greenhouse gas emissions, water use, etc. So that study is also available. I mean, happy to share in details the methodology that was used to arrive at these estimates. So where do we start, right? Given that consumer preferences are firmly in the refined camp today, mostly, right? So we think that institutional and subsidized markets are the right entry point. Why? Because the elements of access, information, and choice in the institutional environment are very different than in a consumer food environment, right?
So in a channel like school feeding that reaches approximately 400 million consumers, in Africa alone, it's almost 70 million children. We have not just an opportunity to make that switch at scale and start the virtuous cycle of gaining scale and entry, let's say a foothold in the consumer markets, but also we are forming lifelong habits that research shows carry over to the adult life. So hopefully we are also sowing the seeds for consumers and heads of household and mothers that will prefer whole grain consumption. So it's about really building awareness of the importance of fortified whole grains and blends in diets, switching this procurement in schools, and that the procurement systems vary by country, but always looking for leverage and scale, investing in production economics to increase the affordability. So that's something that, for example, we've started to do in Africa as Rockefeller Foundation, by providing blended finance and technical assistance to millers who are willing to invest in the production of fortified whole grain products, in addition to their existing refined grain production. Increase and work on the distribution network. So we are starting to work with the likes of One Acre Fund and the Farm to Market Alliance to, let's say, propagate the benefits upstream, as well as ensure quality from the farm to the consumer, to the school environment, to the consumer. And then, of course, expand to other institutional procurement channels, because demand is demand, right? So schools are wonderful, but health systems, armed forces, prison systems, they all can contribute to scale and to, like I said, jumpstart this virtuous cycle. Then, in parallel, we're starting to look into the consumer market, and there the key is really to adopt social marketing strategies that combine, let's say, the traditional social behavior change, awareness, sensitization, with smart, slick, marketing techniques that really convert a need into a want, right? So that speak to the emotional side, so that these foods are also desirable. It's not just because people rationally think they're good for them. We know that that can only go so far, right? And likewise, work with the distribution channels and retail markets to increase visibility and access and affordability of these products. So this early success has led to the emergence of this Fortified Whole Grain Alliance. It's a coalition of stakeholders that has started with these 4 institutions with their respective brands at the bottom of this slide. The idea is to really pool the expertise, resources, operations, funding, and convening power of the members towards this common cause. Our goal is by 2025 reach at least 10 million people in Africa initially, but of course the scope of this is global. And like I said, starting with the big 3 and gradually expanding in the direction that we've mentioned already. And this is sort of a dense slide. I mean, it's just really to show, let's say, what is the big vision that inspires us, and that is that in 10 years, we'll have at least 50% of the institutional markets and 25% of the consumer markets in low and middle income countries consuming grains in whole form. The idea, this is all about really sustainably improving diets. And then the mission is really to provide catalytic support to existing food systems actors to increase consumption and production of whole grain foods globally. Now, there is a lot of things that this alliance will be working on towards, let's say, a holistic and systemic approach towards this shift. Some of them are, let's say, specific to the country level, but there is a cross-country layer as well that includes important elements such as advocacy and social marketing, securing funding, the evidence base, developing expertise and capacity. I just wanted, because of course CIMMYT is such a powerhouse of research, to highlight the R&D element here. So we have 2 main things underway in research and development. One is a collaboration with the University of Pretoria, where we have some really outstanding grain scientists, including Professor John Taylor and Professor Riet de Kock, and DSM in doing R&D to develop
new shelf life solutions to improve the shelf life of whole grains, starting with maize. Right now, we've learned this along the way, and I recall a conversation I had with Natalia almost 3 years ago to see what was out there in terms of shelf life extension for maize, and there was really very little that was being done in that regard. So right now, we know that just by reducing the moisture level in the grain to about 11%, which is lower than the usual 13.5 to 14% that's common in African markets, we can reach a shelf life of about 4.5 months in climate and temperature conditions typical in Africa. We have a partner here in Kenya that has reached a shelf life of 8 to 12 months by combining that with packaging, nitrogen flushing. But the focus of the R&D effort that we're doing right now is really to find cost-efficient approaches to do this, because for us, cost is everything, right? And we want this to remain cost neutral because this is so critical towards adoption by institutional and consumer markets. Further out there on the forefront, we are, and this is a great discussion that we've started with Bram, Natalia, and ITRE and team, is really to look into using CRISPR and gene editing technologies to essentially see if we can knock off or down-regulate genes associated with rancidity, right? So we've talked about genes associated with lipase, lipoxygenase. A very interesting new idea that just emerged, and I've shared just today with Bram from our University of Pretoria colleagues, is downregulation to shift from into monounsaturated fatty acids, given that could also have a retarding effect a retardation effect in rancidity. But that's, of course, to be discussed and learned together. So so let me stop there, and I welcome your questions. I do apologize that I have to leave in about 10-15 minutes max for incidentally another presentation, this time to the World Health Organization nutrition team, also celebrating International Whole Grain Day. Whole Grain Day. Thanks very much, and over to you, Natalia. Yeah, thank you so much, Peiman. So we are going to start the question session. I think Itria, please go ahead. Mm-hmm. Yes, Peiman, great presentation. Thank you so much for being here. And so I will start with a question from the chat. So everyone is invited to write questions. So there is one from Kevin Pixley. So why promote fortified whole grain instead of whole grain per se? Doesn't fortification bring other concerns? Thank you. That's a very good question, and one that we've, let's say, given thought to and grappled with for since the very beginning of this, right? Our view is that there's a couple of reasons to. So first of all, we think that the very best value proposition for low and middle income countries, which is the primary focus of our initiative, is fortified whole grains. It's really bringing the best of two worlds together. It's bringing together the nutrition perspective or worldview with the diets and food system perspective. So in a way, we think it could even sort of address a little bit this split that you have, where you have a nutrition and micronutrient subcommunity within that. That's very narrowly focused on micronutrients, by emphasizing that, yes, we think fortification overall is a good thing, is an evidence-backed, cost-effective way to help address micronutrient deficiencies. But because the primary vehicles for fortification are flours, right, grain-based foods, we wanted to avoid an artificial and unhelpful dichotomy between fortification versus whole grains, right? Which even in the International Whole Grain event that we had on Tuesday, in a way came up there. Oh, but why fortify? Whole grains are always good. Yes, they're great already to begin with, but we're dealing, let's not forget that we're dealing with severely undernourished
and increasingly food insecure and hungry populations. So to me, I mean, to waste the opportunity to cost effectively and even more so cost neutrally add fortification would be a seriously missed opportunity and could lead to some unhealthy dynamics between these different communities of practice that are involved. Now, there will be settings in which we will support just fortification, and there will be settings in which we will support just whole grains. So to give you an example, in many schools in Kenya, a main staple food that's served is the so-called githeri, which is essentially a combination of whole maize grains with beans. Now, that's a great food. That's a very nutritious, wonderful combination. So we made a very clear decision that we will never push these schools to switch to flour. It doesn't make sense. They are consuming the whole grain already. What we can do is to look for another vehicle present in these school menus that can be a good vehicle for fortification. We know that there are, let's say, activists, movements, etc., that oppose fortification. We do think, though, that when you look at the scientific evidence, it is overall favorable to it. The last point is that there is already a whole grain initiative that's global in nature. There is already the Old Ways Whole Grain Council in North America. We thought if we're just the Whole Grain Alliance, we're being redundant, right? I mean, we do think that we are bringing a new value proposition that builds on existing ones. All right, thank you, Peiman. So there is another question from Natalia, which touches a very important point, I think. So do you think that mycotoxin contamination will be a bigger issue if you promote whole grain consumption? That is true. And we see that, for example, here in East Africa, right, where aflatoxins are a serious problem. So I think the first thing to recognize that aflatoxins are a systemic issue that's incredibly thorny and difficult to solve. So we are very clear that, let's say, our initiative by itself will not solve the aflatoxin problem. That said, providing nutritious and safe food is integral to everything we do. So with all the millers that we work with, part of that technical assistance that I said that we package together with blended finance is about ensuring good aflatoxin management from the sourcing all the way to the miller side with, let's say, the necessary equipment to ensure that the maize that's being, the maize flour that's being produced is aflatoxin safe. So that is a concern. It is true that if you just compare straight refined with whole grain, the presence of aflatoxins can be higher because of their concentration on the bran layer, but that's integral to our program to also manage aflatoxins. Thank you. And then I have, a question myself. So I found it very interesting that from your study, it resulted that the production of whole maize flour was actually kind of cheaper than comparing to the production of refined maize flour, for example. But how do you reason that with, for example, the current a little bit higher prices of whole grain products that are available in the market? Probably I'm not talking, about specific situation in Rwanda, because I'm not completely aware about what about that. But currently in the market, different whole grain products have a little bit higher prices compared to refined products. That's a great question, which came up also in the International Whole Grain Day event on Tuesday. And quite frankly, I wish I could just grab the mic to also contribute to that, because it's very important to distinguish cost from price, right? Mm-hmm. So consumer prices tend to be higher simply because in many markets, it's still a premium product. So on the one hand, you have the economics of small volume, right, versus large volumes of refined grains and flours. Mm-hmm. And on the other hand, you have a higher willingness to pay from the consumers who value whole grain products. Mm-hmm. So even though it costs the same for the millers or even less, but they know that they can charge more. So the only reason refined flours can be cost competitive is, again, scale, right? I mean, if you
visit large-scale millers, it's incredible the optimization of processes and the efficiencies gained to produce refined products. Whereas for whole grains, it's a much smaller line on the side, typically a hammer mill, etc. So that plus the premium positioning leads to this perception that whole grains cost more. But it doesn't need to be that way. Denmark, to me, is a good example because Denmark has had a very successful whole grain initiative for the past 10 years, to the point that, you know, whole grain consumption among adults has increased by 75%, among children by more than 120%. In Denmark today, whole wheat, for example, products, breads and other products cost the same as refined wheat products in the market. Okay, just one last comment, you know, still related to the cost. You know, shelf life of whole grain products is a big issue, and you know, there are different you know, ways to kind of tackle this problem. But if not done efficiently, you know, do you think like there will be too much food waste if the consumption of whole grain will be promoted without using efficient ways to improve the shelf life of these products? Oh, that's a great question. And it speaks to the scope of our R&D effort and the way with the University of Pretoria, where we're looking essentially at three variables: premix, process, and packaging. So that's another reason which I hadn't mentioned why we think fortified whole grains is such a great single value proposition, because the premix for the fortification actually allows you to extend shelf life. So there is early evidence indicating that antioxidants such as vitamin E or tocopherols by themselves can extend shelf life. So part of the R&D will be to try out these different formulations, again with vitamins. So these are natural compounds, they're not like chemicals that are being added. On the other hand, for certain channels, for institutional channels, for example, you may not even need 6 months. Like school, at least in East Africa, schools have a procurement cycle that is exactly between 3 and 4 months where they procure, and that's enough for the whole term before they go into the break. So your point is well taken. I think for wheat, this issue has been figured out very well. Maize, to our surprise, and Natalia will remember our chat, hadn't had that much research into it. Rice, I think we have a winning proposition in the weighting, which we want to pilot in West Africa, which is fortified parboiled brown rice. The heat treatment implicit in parboiling already extends the shelf life of brown rice if you parboil brown rice, and then of course on top of that you can fortify it as well. Okay, very last question, and then because we will run out of time, and so another question from Kevin: for which of the big 6 grains is shelf life a big issue for whole grain, and how long shelf life is long enough? How long depends on the channel. Like I said, for many institutional channels, 4 months is adequate. For consumer markets in general, the expectation is 6 months. But for the humanitarian market, right, and I'm talking about like things like food assistance, food banks, and so forth, a longer shelf life is important, right? So that's why we want to reach things like, 12 months at least shelf life. Again, always with the focus on doing it as cost efficiently as possible. But it really varies by channel, and we have to optimize because, of course, there is an additional cost to achieve that shelf life, but which still, again, I want to emphasize this, and maybe just to show that we've done this analysis. Here is an example that we did. So we've done this kind of modeling. This is an example for Rwanda millers, which factors in all these costs, including, for example, the incremental cost of the further drying or heat treatment on the maize grain before milling. So yeah, sorry to get a bit too detailed, but just to illustrate the point. Well, that's great. Thank you so much, Peiman. I think that if you would like to share with us the presentation, it would be great.
And now, thank you again for joining us, and we will pass to the other presenter. And let's hope the best for the World Cup for Brazil and Mexico. All the best for Brazil. Muchas gracias, and thank you so much to you all. I mean, it's a pleasure. I hope we continue this interaction. And my sincere apologies to Monica. I would really love to also watch your presentation, but I have to do this other one. So look forward to connecting later. So thanks, everyone. Great weekend. Thank you, so Peiman. much, Peiman. Bueno, entonces ahora hablamos en español. Y bueno, otra vez después de la presentación de Peiman Milani, ahora tenemos con nosotros el placer de ver Mónica Hurtado. Mónica Hurtado es nutrióloga y educadora en diabetes. Ha colaborado con la Federación Mexicana de Diabetes y es coach de la Health and Wellness y de la School of Coaching México. Cuenta con un máster internacional en promoción de la salud y desarrollo social por la Universidad de Bordeaux y Universidad de Navarra. Es coautora de los libros Las 24 Nutriólogas de México y Hábitos Alimentarios y Actividad Física en un grupo de escolares de la Ciudad de México, Diferencias por Género y Nivel Socioeconómico. Mónica también es gerente académica de la Federación Mexicana de Diabetes y cofundadora de la iniciativa Quiero Saber. Colaboró en el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar y ha fungido como profesora universitaria, también como secretaria técnica del Consejo para Prevención y Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Distrito Federal. Hoy tenemos el placer de tenerla con nosotros y Mónica dará una presentación con el título La importancia de los granos enteros y fibra en la salud de las personas. Muchas gracias, Mónica, y adelante con la presentación. Muchísimas gracias, Itria, por la presentación. Gracias a todos los que están conectados. Y bueno, Peiman me dejó un foro muy bien informado, nos dio un panorama de justo la importancia de estos cereales a nivel mundial y por supuesto también de la importancia de esta fortificación. Creo que uno de los retos importantes hoy en día de los nutriólogos, yo soy nutrióloga, es que informemos de una manera sencilla, veraz, a todos los consumidores y que todos los profesionales de la salud pues contemos con esta información, con estos estudios que nos permitan dar opciones saludables, que nos permitan también dar opciones responsables para que tengamos una comunidad, una población bien nutrida, que considere, por supuesto, sus factores sociales, culturales y sobre todo económicos y que antepongan también la nutrición. Peiman nos decía que él va corriendo a una reunión de la Organización Mundial de la Salud para hablar justamente de esta nutrición, la importancia de la nutrición. Y entonces mi presentación va encaminada hacia resaltar algunos de los beneficios de los granos enteros, de los cereales, pero de una manera más sencilla, donde el consumidor nos entienda el por qué es importante consumirlos, el por qué es importante tenerlos en la mesa y que no por algunas de pronto corrientes de dietas alternativas los eliminemos de la dieta, ¿no? Entonces, bueno, también voy a hablar un poco de la fibra. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es que por sí solos los cereales no podrían ser digeridos por nuestro aparato digestivo, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de enzimas y por eso es que los cereales necesitan ser procesados. Entonces, cuando llamamos procesados, tiene que ver con ser molidos, ser remojados y tener un proceso a lo mejor en algunos países será un poquito más tradicional, en algunos otros ya podemos incluir alguna maquinaria, pero solamente hasta que son procesados, hasta que tienen este proceso, es que nosotros podemos incluirlos como alimentos básicos. Y es por eso que lo vamos a ver más adelante en todas nuestras guías de alimentación de todos los países, los granos y los cereales están como la base de la alimentación por la importancia de nutrimentos que nos están aportando. Uno de los principales nutrimentos que nos van a aportar son los carbohidratos, son los hidratos de carbono, que también los van a poder encontrar así.
y que se van a complementar con las proteínas, estos aminoácidos que vienen en todos los alimentos, y por supuesto también las grasas procedentes de algunos otros productos de origen animal, y todo para tener una dieta variada. Creo que lo que tenemos que decir es que todos los alimentos pueden formar parte de una dieta variada, suficiente, inocua y completa, porque hoy lo que nos está pasando es que hablamos de una dieta restrictiva, hoy también con la modificación que tenemos en estas patologías, en estas condiciones diferentes, como es obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, empezamos a querer quitar algunos alimentos sin darnos cuenta que pueden ser consumidos en nuestra dieta. En la historia de las culturas, por supuesto, los cereales han sido consumidos de diferentes maneras. Sin embargo, el pan ha sido elaborado con algunos cereales también disponibles, dependiendo la zona, dependiendo el país. Por ejemplo, también nos decía Pani, hay diferentes tipos de cereales y dentro de esos estudios estuvieron, ¿no?, conforme al consumo y también los beneficios que tenía la población. El trigo, como en otros países, perdón, como otros cereales, se ha implementado en Europa, en parte de África, importantemente. El maíz es frecuente en América, ¿no? Aquí en México es muy común el maíz lo consumimos en muchísimos productos, y el arroz en Asia, y así como algunos otros más. Sin embargo, pues sí ha habido un cambio históricamente en la cuestión cultural. Las personas empiezan a elegir cierto tipo de panes, empiezan a refinarlos, y por eso es que también los consumen hoy en día con esta refinación, sin dejar, que lo vamos a ver más adelante, sin dejar a un lado los beneficios que nos aportan estos cereales también refinados. Entonces, bueno, pues es también que se empiezan a hacer otro tipo de alimentos, los panes de centeno, por ejemplo, y también, como les decía, ¿no?, dependiendo la cultura, la sociedad, es que se va eligiendo uno u otro cereal, o bien incluso otro tipo de preparación. Como bien les decía, en los diferentes países vemos este tipo de guías alimentarias, ¿no? Por ejemplo, podemos ver Guatemala, podemos ver Estados Unidos, podemos ver España, podemos ver Colombia, podemos ver México, y la coincidencia en todas ellas es que va a aparecer el cereal en la base, ¿no? Observamos aquí la base, vemos el maíz, el arroz, toda la base de arroz, trigo, maíz, centeno. En estos otros también estamos viendo. Y entonces, aquí es donde radica. Yo creo que todos nos tendríamos que quedar con la imagen de nuestra guía alimentaria, dependiendo del país donde nos encontremos. Esto es lo que debe ser siempre en nuestro plato. En México tenemos una guía que es el plato del bien comer, y este plato del bien comer pues tiene los cereales en la parte amarilla, ¿no? Y lo que nos dicen la guía es que tú veas tu plato todos los días, mañana, tarde y noche, y pongas los alimentos de acuerdo a esta guía. Entonces te dice, incluye cereales, incluye leguminosas, incluye productos de origen animal, incluye frutas y verduras, por supuesto. Pero esta guía lo que nos quiere decir, al menos a los mexicanos, es que podemos incluir de todos los alimentos, pero en porciones moderadas. Lo mismo sucede con las otras guías. La guía, por ejemplo, de Estados Unidos, donde viene esta pirámide e incluye, pues, obviamente, la actividad física, el consumo de agua. Incluso ahorita están hablando de otras modificaciones a la pirámide, donde tiene que ver como todo este tema de salud mental, psicosocial, porque sabemos que todo esto influye para la elección de los alimentos. Entonces, bueno, esta diapositiva quise presentarla. Ustedes, según el país donde se encuentren, pues ya sabrán cuál es la guía que tienen al respecto como esta orientación alimentaria. E incluso me gustaría, pues, nos dijeran por chat, ¿cuál es la guía alimentaria de su país o de qué país nos están viendo, para ubicar muy bien, pues, cuál sería la recomendación específica? Uno de los principales componentes de los cereales son los hidratos de carbono.
Y de pronto nos llega como mucha información que si los hidratos de carbono en exceso son malos, que si los hidratos de carbono no los deberíamos de consumir, que si, etcétera, etcétera. Lo que hoy debemos saber es que los hidratos de carbono son la fuente principal de energía. Sin los hidratos de carbono no podríamos funcionar, no podríamos estar aquí, no podríamos pensar, no podríamos movernos, porque nuestro cuerpo y todos nuestros órganos comen hidratos de carbono. Y bueno, pues entonces estos cereales van a tener hidratos de carbono, por eso está resaltado, porque es el primer componente. Y después de ahí vienen vitaminas, minerales y luego proteínas. Lo que nos dicen todas las recomendaciones nutricionales es que debemos de tener una combinación de estos. Y es así que, bueno, pues todo el mundo decimos, ¿no? Bueno, ¿me van a servir o no me van a servir los hidratos de carbono? Como bien les decía, todas nuestras células van a consumir energía por medio de hidratos de carbono. No consumen otra cosa, no van a consumir proteínas. Nosotros comemos proteínas por los alimentos, lo degradamos hasta glucosa, que es un hidrato de carbono simple. Y es ahí donde empieza a funcionar nuestro cuerpo. Entonces también van a funcionar como este combustible rápido. Piensen en un automóvil o piensen en una maquinaria. Él va a funcionar con gasolina, con diésel, etcétera. Y entonces necesitamos estarle proviendo a este, ¿no? Y por supuesto van a reducir estos hidratos de carbono interviene, perdón, en la reducción de la fatiga, también en la recuperación tras realizar alguna actividad física y o ejercicio. Pero lo que sí hay que diferenciar muy bien es que no todos los hidratos de carbono son iguales. Tenemos una clasificación general, esta es la más general, que son los hidratos de carbono simples, los complejos y bueno, hemos separado a las fibras. Los simples, como ustedes ven, son unos pequeños dulcecitos que puse ahí, pero estos hidratos de carbono simples son los que van a absorberse de manera muy rápida en nuestro cuerpo y que por eso pues sí necesitamos consumirlos porque nosotros a lo largo del día hacemos actividades que nos requieren rápida absorción de energía, hacemos otras actividades que nos van a requerir que le vayamos dando pequeñas dosis, por ejemplo, en el ejercicio. En el ejercicio, dependiendo el tipo de ejercicio que tú realices y también la complejidad de este, al principio vas a necesitar energía o hidratos de carbono de rápida absorción para poder trabajar. Pero conforme tú vas avanzando en tu actividad o en tu ejercicio, si cargas pesas, por ejemplo, vas a necesitar un hidrato de carbono complejo, que este te va a ir dando durante los 20, 30 minutos siguientes que estás realizando el ejercicio, te va a estar proporcionando energía. Por eso es importante que consumamos de todos, que no limitemos ninguno de estos, a menos que exista una condición diferente, por ejemplo, la diabetes, donde sí tengo que disminuir la cantidad de hidratos de carbono simples. Aquí viene una clasificación general, como bien les decía, ahora está bien un poquito más específica, ¿no? Que los azúcares simples o los hidratos de carbono simples se van a dividir en monosacáridos, disacáridos, y ahí encontramos algunos. El azúcar de la leche, la fructosa, que es el azúcar de las frutas y las verduras, la glucosa, que se va a encontrar también en frutas, en algunas verduras en menor cantidad, y la miel, por ejemplo, o las bebidas azucaradas, o los jugos, y bueno, de ahí se van formando algunos otros que se llaman disacáridos, ¿no? Que vamos a encontrarlos también. Y al final están estos polisacáridos, que como el nombre lo dice, poli son muchos, entonces se van agarrando varios hidratos de carbono simples para formar un polisacárido que tenga diferentes cualidades y diferentes capacidades dentro de nuestro cuerpo. Y estos los vamos a encontrar en los cereales, en los tubérculos, en las verduras, en las legumbres, y también habrá algunos otros que vamos a encontrar también en algunos vegetales. Es así que la clasificación y la funcionalidad que tiene cada uno de estos hidratos de carbono, podemos encontrar que los hidratos de carbono simples van a tener ciertos beneficios en algunos momentos de nuestra vida. Es decir, si no tenemos la cantidad adecuada de glucosa en nuestro cuerpo, a lo que le llamamos hipoglucemia, por ejemplo, si yo consumo un poquito de hidrato de carbono simple derivado de jugos, derivado de la miel maple o de algunos otros,
me va a ayudar a recuperarme de esta hipoglucemia, ¿no? Y entonces es aquí donde voy a identificar un beneficio específico, pero también con una cantidad también moderada, ¿no? Esto, por qué se los digo así? Porque de pronto decimos que pues hay algunas iniciativas donde nos dicen que los hidratos de carbono simples deberían ser eliminados de nuestra dieta, de nuestra alimentación. Sin embargo, debemos de saber que toda dieta tiene que ser individualizada, personalizada y que cada quien va a tener características diferentes. Alguna vez platicaba con a una amiga nutrióloga del deporte y ella decía, es que hoy en día ya no encuentro, por ejemplo, jugos o productos que tengan hidratos de carbono simples al 100%. Hoy están poniendo algunos edulcorantes, sustitutos de azúcar, que está bien porque la innovación ha hecho eso, que tengamos hoy opciones. Sin embargo, para esta población de deportistas y atletas, se necesitan otro tipo de hidratos de carbono, que por ejemplo va a ser imposible que un deportista coma 1 kilo de plátanos. Él a lo mejor va a obtener la cantidad de hidratos de carbono de un jugo. Entonces, la recomendación para todos los consumidores, para todas las personas que hoy nos están escuchando también, es esa. Adaptemos cada alimento para nuestra alimentación diaria, para nuestra dieta diaria, independientemente si a la vecina, independientemente si a la maestra o al doctor le funcionan otras cosas. Nosotros debemos de adoptar estas cualidades para cada quien. Después, bueno, pues están los hidratos de carbono complejos, que son los que se van a absorber lentamente en el intestino y que contienen mayor cantidad de fibra. Estos se van a encontrar en cereales integrales, en leguminosas, y la gran ventaja que tienen es que estos evitan picos altos de glucosa en sangre. ¿Y por qué hoy hago énfasis en la glucosa? Primero porque es el mes también de la conmemoración de la diabetes, en la cual uno de sus lemas es educar para proteger el futuro. Y parte de la alimentación es que eduquemos sobre el consumo de esto, que eduquemos diciendo que los cereales son buenos en todas sus presentaciones. Solamente hay que saber en qué momento vamos a consumirlos. Y después viene esta clasificación que he hecho sobre la fibra, y esta fibra pues está compuesta por hidratos de carbono, gracias, que no se pueden digerir ni se absorben en el intestino. Y es así que nuestro organismo lo va a ir formando un gelecito en el intestino y lo va a ir eliminando por las heces. Ahora, ¿qué beneficios tiene esta fibra al formar este gel? Pues que esto va a hacer que evitemos estreñimiento, que evitemos algunos tipos de cáncer, principalmente el cáncer de colon, que ahora más adelante les voy a decir, porque estamos consumiendo muy poca cantidad de fibra. Por eso es importante que hablemos de ella y dónde se encuentra presente. Se encuentra presente en los cereales integrales, en los tubérculos, en las leguminosas, en las frutas y verduras con cáscara. Por eso la recomendación nutricional siempre es que comamos las verduras y las frutas crudas, y que además las frutas las mordamos, no las tomemos en jugo, porque a veces hacemos el jugo en el extractor y ahí se queda toda la fibra. Entonces, las frutas son mordidas de preferencia y poco cocidas las verduras. Hay diferentes tipos de fibra. Esto es importante diferenciarlo. ¿Por qué? Pues porque hay que consumir de todos los tipos de fibra, no dar mayor prioridad a otra. Sin embargo, dependiendo también lo que esté buscando yo en mi alimentación, puedo irme hacia el consumo de fibra soluble, que esta va a formar estos geles viscosos que yo les comentaba en el tracto gastrointestinal, y tiene la propiedad de retardar el vaciamiento gástrico, lo que hace que obviamente tengamos una digestión de mejor calidad, ¿no? Y que además tenga una absorción de nutrimentos y que nos genere mayor saciedad. Por eso, a veces en las dietas decimos, consume más de esta cantidad de fibra. ¿Por qué? Pues porque te va a dar saciedad, te vas a sentir mejor del estómago, y entonces esto va a hacer que tengamos un buen funcionamiento y una buena salud digestiva. Por el otro lado, tenemos la fibra insoluble, que esta fibra insoluble va a aumentar el volumen de las heces y se va a relacionar con esta protección y alivio de los trastornos digestivos como lo es el estreñimiento.
El estreñimiento, lamentablemente, es un padecimiento a nivel mundial, donde es más frecuente en mujeres, aunque los hombres no se eximen de este, también los hombres tienen estreñimiento. Sin embargo, los hombres es poco común que refieran que tienen estreñimiento. Y esto por una cuestión porque a lo mejor no observan tanto el cuerpo, dicen, para mí es normal, a lo mejor si dos días a la semana no hice del baño, ¿no? No tuve una evacuación. Sin embargo, las mujeres con un día que no evacúes, ya te estás preocupando, ¿no? Es más frecuente en las mujeres. Y es así que tenemos que buscar que estas fuentes de fibra se encuentren dentro de los alimentos y se encuentren dentro de nuestra alimentación. Esta se encuentra principalmente en verduras, cereales, leguminosas y frutas. Los tipos de fibras, como bien les comentaba, van a tener estas características, estas cualidades que vamos a estar observando en ellas y que lo más importante es que tengamos un equilibrio en el consumo de las mismas, ¿no? La soluble, por ejemplo, va a retardar la absorción de la glucosa. Por eso en planes de alimentación de una persona que vive con diabetes, se le recomienda que consuma mayor cantidad de fibra soluble. También van a proteger al colon y como bien les decía, hoy en día hay una fuerte prevalencia de cáncer de colon y cuando empiezan a evaluar los factores de riesgo, uno de ellos es la dieta, después del ejercicio, el estrés y la condición genética. Pero la dieta juega un papel principal en estas condiciones. Y la insoluble, pues decíamos, dan saciedad, hidratan las heces, reducen la absorción de colesterol y por supuesto tienen un menor contenido calórico en la dieta. La Asociación Americana de Diabetes, la ADA, da una recomendación de un consumo de fibra de entre 20 y 35 gramos al día, tanto soluble como insoluble, para mantener un mejor control de los niveles de glucosa. Lo mismo sucede con las asociaciones de gastroenterología y las asociaciones de cáncer. ¿Por qué? Pues porque las cualidades que tienen estas fibras pues van a proporcionar mayor salud a cada uno de los órganos. La población, les decía, la población en el mundo tiene una deficiencia en el consumo de fibra. Aproximadamente se habla que hay un consumo de entre 15 y 20 gramos de fibra en la población. Entonces nos estamos quedando cortos y por eso también hay ahorita ciertas correlaciones de entre la dieta y la aparición de ciertas condiciones de cáncer o, por ejemplo, el tema de diabetes, que no tenemos un buen consumo de cereales integrales, un buen consumo de verduras, un buen consumo de frutas y estamos yéndonos hacia el consumo de otros tipos de nutrimentos que no nos están aportando estas características que necesita cubrir mi dieta. Los cereales con granos enteros, ¿por qué es tan importante lo que todo el tiempo estamos diciendo que hay que incluirlos en las dietas? Que no solamente pues hay que incluirlos, decíamos hace ratito, Pain decía, no solamente tienen que ser los granos enteros, sino también los cereales también que ya están refinados y que contienen una adición de algunos otros nutrimentos o algunos otros minerales o vitaminas, ¿no? Entonces, estos cereales con granos enteros son los que van a conservar en la misma proporción que el grano intacto, el salvado, el endospermo y el germen, que estos son como los componentes de un grano. El salvado y el germen pues van a formar partes del cereal y muchas veces se eliminan durante el proceso de refinado y estos van a proporcionar un alto contenido de fibra, una elevada cantidad de vitaminas del complejo B, como es niacina, tocoferoles, B1, B2 y algunos minerales como es calcio, magnesio, potasio, hierro, zinc y selenio, que muchas veces hablamos solamente de los carbohidratos como fuente de energía, pero también tenemos que hablar de las vitaminas y los minerales. ¿Por qué son importantes? Hoy sabemos que estas pueden ser precursores de otras funciones en nuestro organismo. Los minerales, siempre hablamos del hierro, del zinc, para estas características cualitativas que van a tener también los cereales, pero además también cognitivas. Los niños requieren ciertos minerales para tener un buen funcionamiento
cognitivo. Entonces, de pronto, creo que aquí vale la pena hacer el enfoque a que los niños necesitan consumir buena cantidad de cereales en su dieta, porque no solamente el calcio lo vamos a consumir de los lácteos o el hierro lo vamos a consumir de los productos cárnicos, sino también de algunos cereales. Hoy en día estamos compartiendo ciertas infografías desde el Instituto Latinoamericano de los Cereales, porque queremos que el consumidor final tenga esta información. Sepa que un cereal de grano entero va a tener fibra dietética, va a proporcionarle proteínas, va a proporcionarle vitaminas, carbohidratos complejos, antioxidantes y minerales. Pero no solamente que sepa que les está proporcionando esto, sino para qué sirven las proteínas en esta infografía que la ven ustedes muy sencilla, pues le estamos diciendo, va a fortalecer la piel, los músculos y los huesos. La fibra dietética mantiene tu sistema digestivo sano. Las vitaminas del complejo B van a mantener tu sistema nervioso de manera adecuada. La vitamina E, pues te apoya en tu sistema inmunológico. Y así de esta manera, que transmitamos los beneficios para que el consumidor lo mantenga en su dieta. Y entonces, así tengamos a un consumidor final informado y con esta responsabilidad, apoyándose, por supuesto, por ejemplo, de su guía alimentaria, en qué cantidad hay que consumirlo. Y también, por supuesto, en darles estas opciones de consumo. El cereal, con qué lo puedes combinar. Por ejemplo, hoy en día, y que justamente hablaban de eso en la anterior charla, estas dietas vegetarianas, veganas, en las cuales los cereales tienen un peso importante, debemos de saber que hay que combinarlas, porque evidentemente pues no todos los alimentos tienen todos los nutrimentos, así es que el cereal hay que combinarlo con una leguminosa para poder tener una proteína vegetal de buena calidad, ¿no? Comparando con la proteína animal, que siempre va a ser el estándar de oro. Entonces, hay que dar estas opciones a los consumidores para que tengan una buena elección de sus alimentos. Por ejemplo, sabemos que hay diferentes tipos de cereales, ¿no? Las harinas de trigo integral, la de avena o harina de avena integral, la harina de maíz o semola de maíz, las palomitas de maíz, el centeno, la cebada, el pan integral, las pastas, arroz integral, el centeno, bueno, el mijo. Hay muchísimos tipos de cereales que nosotros podemos incluir en nuestra dieta y obviamente modificando el modo de cocción, el modo de preparación, y que siempre tengamos presente que pues lo ideal es que siempre estén lo más integrales posibles, ¿no? Los productos a base de cereales, pues obviamente se pueden apegar a las necesidades y a las exigencias del consumidor. Y es por eso que, como bien decían anteriormente, la tecnología nos está permitiendo tener productos que tengan una modificación, que tengan otro tipo de nutrimentos y que lo podamos utilizar en ciertas comunidades. Si se observa una comunidad que tiene una desnutrición importante o una deficiencia de ciertas vitaminas, estos cereales tienen las cualidades de poder modificarse y entonces saber que se puede cumplir con esta necesidad. Lo mismo sucede cuando se requiere un cereal bajo en sodio, un cereal bajo en grasa, un cereal o un producto modificado también en la cantidad de carbohidratos, ¿no? Y por eso hoy hay muchísimas opciones, e incluso para diabetes encontramos cereales que no te aportan algún hidrato de carbono en mayor cantidad, o incluso hoy sabemos que el índice glucémico de algunos panes pues es muy bajo, y esto es por estas cualidades que nos ha proporcionado la industria y la innovación. También podemos decir que estos cereales, de acuerdo a las tendencias en dietas, pues se pueden consumir en los diferentes estilos de vida de las personas. Como bien les decía, personas que han elegido consumir una dieta basada en plantas, los vegetarianos, los veganos, algunas dietas que requieren un mayor incremento de calorías o aquellas que también hay de restricción,
pero lo que bien hemos sabido desde todos los estudios es que una dieta restrictiva no puede ser sostenible si se restringe de algún tipo de alimento. Y recordemos que la base de la alimentación van a ser los cereales. Y obviamente la tecnología de alimentos, como bien les digo, nos permite disfrutar de variedades con colores, sabores, texturas y hasta modificaciones nutrimentales. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí deben de estar presentes en nuestra dieta? Porque son la base de la alimentación, porque aportan energía para el funcionamiento de nuestros órganos, cerebro, corazón, músculo, porque son versátiles, los podemos combinar, los podemos comer en la mañana, en la tarde, en la noche, los hay de muchos colores y sabores, y hay para todos los gustos, ¿no? Como tú decidas consumirlo, si en pastas de colores, en arroz, en avena, ¿no? En algún platillo caliente, en un plato frío, lo podemos consumir. Hay gran variedad de estos mismos. Entonces, a manera de conclusión, los beneficios que nos van a aportar los cereales es que, pues, evidentemente, hoy sabemos que estos cereales, como forman parte de nuestra alimentación, nos aportan fibra, que esta fibra tiene que ser necesaria para poder dar salud a todos nuestros órganos, desde la digestiva hasta la de la sangre, ¿no? Por la cuestión de la glucosa que nos va a ayudar, es decir, nos va a ayudar a un control metabólico general. Y también sabemos que desde hace algunos años la reducción de sodio, grasas, pueden contribuir también en la disminución de las cifras de algunas condiciones crónicas no transmisibles y que hoy los cereales pueden formar parte de nuestro plan de alimentación específico para tener una salud y para formar parte desde los 6 meses de vida hasta los adultos mayores, ¿no? Entonces, creo que tenemos que considerar o reconsiderar que esto es importante para mantenerlos en nuestro plan de alimentación. El principal reto con el que inicié es eso, que aprendamos a informarnos, que aprendamos a alfabetizar a los profesionales de la salud. Yo me incluyo porque de pronto los nutriólogos o los profesionales de la salud decimos, no comas esto, no comas lo otro, pero no sabemos realmente las características o los beneficios que le puedan proporcionar a cada una de las comunidades, ¿no? Pues obviamente esto para tener un beneficio de los cereales en los consumidores y en los consultantes, en las personas que hoy viven con una condición específica o bien con aquellos que solamente quieran mantener una alimentación correcta. Muchísimas gracias y bueno, pues estoy atenta si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Mónica, por la presentación, la verdad muy ilustrativa, general, y yo creo que nos concierne a todos independientemente de las disciplinas en las que trabajemos, etcétera, porque es el pan de cada día, ¿no? Se trata de nuestra salud y de nuestra nutrición. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué estrategia de educación piensas que se debería implementar o mejorar para incrementar el consumo de fibra y o de granos enteros? Creo que lo primero es que tiene que haber una campaña permanente informativa. Como ya les mostraba yo la diapositiva de estas infografías, primero, como toda campaña de comunicación social en salud, es informar, ¿no? Proveerle de materiales al consumidor, después darle opciones de preparaciones y después también darle opciones de que no es caro consumir una alimentación saludable, porque muchas veces tenemos ese mito de lo saludable es caro y para nada, siempre y cuando tú prepares tus alimentos en casa o a lo mejor tengas algunas preparaciones fuera de ella, pero que siempre pongas en primer lugar la salud y tu dieta correcta, ¿no? Entonces, creo que la estrategia primera es informar en todos los lugares, escuelas, transporte público, hospitales, donde quiera que haya una población, en las tiendas, por ejemplo, hoy ya se usa menos, pero estos pósters informativos son buenos porque la gente está esperando y ya puedes estar leyendo que, es importante la fibra, porque es importante y además decirle la cantidad que pueda consumirla y en las porciones, ¿no? Yo hoy dije entre 20 y 35 gramos, pero a lo mejor me faltó decirles, hay que comer 3 tazas de verdura, hay que comer 6 porciones de cereales integrales y con eso vas a cubrir esa cantidad, ¿no? Entonces, tiene que ser una campaña informativa
que esté al alcance de toda la población y que tenga un lenguaje muy sencillo, ¿no? Que no hablemos a lo mejor de tantos términos que de pronto se dicen científicamente. Muy sencillo. Muchas gracias. Otra pregunta aquí rápida. Dice, ¿y para la dieta vegana se cambian las proporciones? Sí, sí, para las dietas vegetarianas y veganas cambian la cantidad. Como bien les decía, en este tipo de dietas hay eliminación de proteínas de origen animal, ¿no? El consumo de productos de estos como son leche, huevo, carne. Y entonces esa proteína que estoy quitando la tengo que recuperar con los alimentos que voy a consumir, principalmente leguminosas, frijoles, habas, garbanzos, y cereales. Tengo que hacer una combinación. Entonces, para yo lograr la cantidad de proteína, debo de incrementar la cantidad de cereales. Por eso es importante que muchas de las personas que deciden modificar su dieta se asesoren con un profesional de la salud, porque de pronto empiezan a consumir más cereales con leguminosas y hay un incremento de peso. Entonces, si tenemos que ver siempre cuál va a ser el objetivo de esta dieta. Si es por una cuestión de salud, si es una cuestión ambiental, que eso es algo que también hoy nos tiene que mover, y nada más ir valorando. Pero sí, regularmente los cereales se incrementan, pero hay que hacer como estas combinaciones saludables. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica. Mónica nos comparte sus contactos y yo estoy segura que si le escribimos alguna duda específica, con gusto ella nos ilustrará en este tema tan importante y tan del día a día. Y pues no nos queda más que agradecerles a todas las personas que se conectaron. Esperamos que haya sido de su interés y que entre todos pues sigamos no solamente celebrando un día, sino todos los días el Día del Grano Entero. Poco a poco no se trata de reemplazar al 100% los granos refinados, porque como alguien decía, comerse de pronto una paella con arroz integral no es muy apetitoso, o de pronto comerse no sé, diferentes productos que estamos acostumbrados de nuestra dieta y de nuestra cultura, ¿no? A utilizar granos refinados, pues es permitible, pero sí poco a poco ir incrementando y, como bien decían, conocer las diferentes opciones que hoy encontramos en el mercado respecto a la oferta de granos enteros. Los invitamos entonces a unirse con nosotros a el tour que tendremos a las 11:30, habrá uno, a las 2 de la tarde tendremos el mismo tour. Toda la gente de los laboratorios le ha echado ganas, entonces por acá los esperamos, también habrá sorpresas. Y nada, adelante y buen fin de semana para todos. Muchas gracias para todos. Excelente fin, muchísimas gracias. Bye. Bye bye.